we also discuss changing lifestyle. Don't stay up so late. Or the counseling of the death of the wife may take many weeks, months, till he can find some, what to say, acceptance, peace, yeah. So I completely agree. Перед тем, как давать просто сильное лекарство, надо сначала вот понять, а в чем же причина боли. То есть, то ли это надо просто не так долго не оставаться на работе, или понимать, что после смерти жены пройдет какое-то время перед тем, как какое-то успокоение внутри наступит. But the grandmother with cancer on the deathbed, with 1 or 2 months left to live in the hospital, Бабушка, которая была вот she can hardly move. 2 месяца до смерти, She has little chance to change her lifestyle. она уже с трудом двигалась, она уже не так много шансов изменить стиль жизни. And her spiritual pain, the only improvement, you say, to improve ourselves, the improvement she can do is through our dialogue. Это только какое-то улучшение, вот это душевное, которое она могла получить, это через диалог. For example, she says, many years ago I had a fight with a cousin. Например, она рассказала, что много лет назад у меня был вражда с кузиной. Да. Конфликт с кузиной. It troubles me, but I don't have courage to call him. Но у меня не хватало смелости позвонить ему. So I ask, do you want to die with this situation, or would you like to meet him before you die? Я спросил, ты хочешь умереть с этой ситуацией? She says, let's meet. Перед смертью. So we call the cousin from the hospital. Давай надо встретиться. We say, your cousin is dying in our hospital. Мы позвонили по телефону кузину и сказали, что твоя кузина умирает в больнице. Probably 2-3 more weeks. 2-3 недели осталось. She wants to see you. И она хочет тебя повидать. Will you please come? Ты можешь приехать? And if a doctor from the hospital says, please come, probably the cousin will come. И если доктор из больницы скажет кузину, приезжай, он, скорее всего, приедет. So the cousin comes to the sick room, and in the beginning, it's very cold feeling. Когда она приехала в больницу, сначала это очень такое холодное между ними. So we doctors go away and just leave them. They can talk by themselves. И мы, доктора, уходим, чтобы они сами друг с другом поговорили. 2 hours later or 90 minutes later, we come back. Через 90 минут, 2 часа мы возвращаемся. And she's holding Dimitri's hand, saying, thank you for coming, forgive me, now I understand. And Dimitri says, no, it was my mistake, thank you for calling me. Она говорит, что спасибо, что ты приехал, извини меня, это была моя ошибка. А Дмитрий говорит, нет, это моя ошибка. So yes, you are right. What you let from this work? What you let from this work? What this work дает? Gives you. Give you. What you got from this work? From God. Gives. The same thing as the man who fed the bird. То же самое, что когда мужчина кормил птичку. Not for me, but I feel happy because the cancer patient and the cousin can have rapprochement. Он счастлив от того, что люди Что они находятся. подружились, да, что они вот этот Как удовольствие. теплоту. Enjoy. Может спросить, do you enjoy? Потому что он получает ли он удовольствие от этой работы? Да. Do you enjoy your job? Enjoying his goal for this work, for you. I don't The like internal goal. I don't like the word enjoy. It's difficult, it's painful, Это тяжело, это болезненная работа. it's sad. Грустная. If I become slightly attached to my patient, if I care about my patient, and then every week my patients are dying, И каждую неделю пациенты умирают. it's not enjoyable. But
it's worthwhile. Но оно того стоит. If you ask a Toyota worker, do you enjoy your work? He doesn't enjoy his work, but he believes it's good to work like this. Then I have a question, Carl. If you go to the patient, Yes. and how do you help yourself to feel the sadness? What do you do with it if you feel sad? Ну, я спросила, да, что он чувствует, как с грустью справляется. May I have some water? Water or any drink? And then you'll not be sad. Может чай? No, Maybe some tea? I've been talking for 2 hours with nothing. Maybe tea? У нас, кстати, да, maybe tea. This is fine. Кружку. Можно, да? Да. Надо. Принесите несколько. Интересно. Несколько. И чайник тоже неси там. Здесь заварка где-то есть. I think it's okay to be sad. Вижу, что смотришь. Я? Что смотришь? Есть вопросы? Ну, я никак не сформулирую, Ген, вопрос, может, ты поможешь. Why you work with old men? Why you don't work with young men? With dying children too. With Why children. dying? With Сформулируй. leukemia. Leukemia? Leukemia. Why you work with weak people, with died people? Why you not working with strong people? Because People what have potential. they don't need my help. Им нужна его. Some need you help. I cannot help everybody. And in my life, for me, the meanings in my life are connected with death. Why? Смысл моей жизни связан со смертью. This is very personal. Это очень лично. I don't discuss this in classroom, but when I'm a small boy going to school in Chicago, every year my classmates are shot by guns in American Каждый cities. год убивали одноклассников. So death, In Chicago? yeah, In south of Chicago? yeah. My parents were at the University of Chicago, and it's a very dangerous Yeah, I neighborhood. know. I've been in Chicago, yes, but on the north part. And everyone was saying, don't go to the south part, so I haven't been there. But the university is in the south I part. know. So, as a boy, death is not someone else's problem. The friend I walk to school with, next year he may be dead. As a teenager, I had a beautiful aunt, my father's brother's wife. Beautiful lady, tall, blonde hair, and full of love for all the children. And suddenly, we're not allowed to see her. And in 3 months, she dies from cancer. So in some ways, she's more than my mother. She's like an angel for us children, and she's dead. That's age 13, 14. Then She was 13. I was Carl, 13. You were 13. Yeah. Now I'm 16, and my 18-year-old friends in school are going to kill people in Vietnam, or to be killed, and they come back in a box. So killing and dying is not someone else's problem, it's my problem. Он просто рассказывает, что очень смерти и убийства очень рядом все время с ним шли. Почему он стал работать с этой темой, что это очень Тема личное? смерти, да. And I moved to Japan. Это был очень опасный район Чикаго, где люди просто убивали. Понимаете, да? I moved to Japan because nobody will shoot. No one has guns. Really? Really. But they have sword. Only for collection. There's no dangerous weapon. Потому что он переехал в Японию, потому что там не стреляют. And my tax from my salary will not pay a government to kill people. И мои
налоги, которые я плачу государству, не будут использованы для убийства людей. Every year since I have been born, American army has been killing foreign people in foreign countries. Постоянно с тех пор, как я родился, американские солдаты убивали людей в других странах. This is unacceptable, and I will not pay my money or my labor to such a government. Я не хочу платить свои деньги к такому правительству. So I move, Да. Не пережит ли он сейчас в данном случае из Америки как от своей головной боли? Не пытается он с ней работать? Aren't you running from America as like running from your headache? no, Не спроси до конца. Пытается ли он с ней работать? Do you try to do something with this? yes. I need more explanation. My father fought against Hitler in World War II. Мой отец с Гитлером воевал Воевал. в Второй мировой войне. He was very proud of risking his life in the Air Force. И он очень был горд тем, что он рисковал своей жизнью в воздушном флоте. So when his son refuses to join the Air Force in Vietnam, we had huge family conflict. Поэтому у нас был большой конфликт, когда его сын отказался участвовать во Вьетнаме, в действиях, военных действиях в Вьетнаме. And I say, in the case of Hitler, maybe I will fight. Я сказал, что может быть в случае Гитлера я бы воевал. Hitler is clearly doing terrible things to other countries. Гитлер понятно, что делал ужасные вещи. But Vietnam is an internal civil war between the North and South. Но Вьетнам это внутренняя война между севером и югом. It's not endangering Holocaust. It's not endangering Americans. Это никак не угрожает американцам, это никак не угрожает. Они не делают Холокоста и не угрожают американскому народу. So my job is not to kill Vietnamese people. И поэтому моя задача не убивать вьетнамцев. And then in America we have a law called conscientious objection. It means if you object to a war, you can do other service for the country instead of fighting in the war. И потом в Америке есть определенный закон, что если я не хочу участвовать в военных действиях, то я могу делать что-то другое, да, но не участвовать в But there is a court that decides if you get this privilege or not. Но суд решает, получишь ты данную привилегию или нет. And the court said, Carl, you're afraid. You just run away from the war because you're afraid of being killed. Суд сказал, Карл, ты на самом деле боишься, ты просто боишься поехать во Вьетнам, что тебя убьют. I said, you find a job more dangerous than Vietnam, and I will do it for the country. И я сказал, вы найдите мне работу более страшную, чем Вьетнам, и я ее сделаю. The job was fighting forest fires in the mountains. И работа была это борьба с пожарами в горах. The mountain forest fire has more death and injury per 100 people, per one corps, compared to Vietnam. В пожарах умирают, и получают травмы больше людей, чем в процентном отношении, чем в войне. In a big forest fire, you cannot throw water. Большие лесные пожары невозможно тушить водой. You must dig a trench, a wide trench, between the burning area and the safe area. Надо траншеи копать, очень широкие траншеи. And you pray the fire will not jump across. И ты молишься просто, что все-таки огонь не перескочит. So every day we are digging dirt and chopping trees, breathing lots of smoke. Поэтому все время, каждый день много копаем, рубим деревья, дышим очень много дымом. And at night in the tent, my fellow tells me, if a burning tree
falls on me, don't let me burn to death. Use your axe, please kill me. And we make the same promise. If the tree falls on me, please kill me. Вечером в палатке мой сосед попросил меня, что если вдруг на меня горящее дерево упадет, то не позволяй мне, чтобы я сгорел в огне. Просто возьми свой топор и убей меня. И обратно то же самое говорит. So we are thinking about death. We are not running away. Поэтому мы думаем о смерти, мы не убегаем. In my case, I was hospitalized with broken arm and smoke inhalation. И в моем случае я был госпитализирован со сломанной рукой и с отравлением дымом. And I'm happy to serve my country in those days in this way, because I harm no one. Я был рад служить своей стране в те дни, потому что я никого не причинял зла. So I only fought forest fires for 3-4 months before being hospitalized. Я 3-4 месяца так боролся с пожарами перед госпитализацией. And the rest of my service is serving in a hospital, volunteering. Остаток моей службы это работа. The country also needs volunteers, so I clean the hospital and clean the dirty man and wash the patients and listen to patients, and this is the beginning of my work in hospital. И в стране все нужны волонтеры, которые убираются в госпиталях, которые там помогают больным. Это было мое начало работы в больнице. And I go to Japan not to escape my responsibility, Я поехал в Японию не то чтобы убежать от своих обязанностей, but to choose a responsible way to use my money, my labor, my tax. но чтобы некое мудрое использование моих рабочих возможностей, моих налогов. And watching people die makes me ask, what is really important? И когда я смотрю на людей, которые умирают, заставляет меня задуматься, что же на самом деле важно. So I am famous in Japan, and a big corporation in Tokyo says, you have a poor civil servant salary. Even at 50, 60 years old, it's very small. We will give you 5 times so much salary if you come to work for our corporation. We know you're very smart, come. И люди, которыми я известен в Японии, люди, владельцы больших корпораций, которых я знаю, говорят, что ты такой, в общем, известный человек, получаешь очень маленькую зарплату, приходи к нам в нашу корпорацию, мы будем тебе платить в 5 раз больше. But I'm like the man who helped the bird every day. Но я человек, который помогает птичке каждый день. Every day I have a chance to help people die with greater peace. Каждый день у меня есть шанс помочь людям, чтобы они умирали с большим Обрели мир, обрели покой. с большим чувством покоя, мира внутри. For me, that is more meaningful than money. Для меня это более значимо, чем деньги. Now that's my meaning. Это мое. I can't смысл. say this should be your meaning or your meaning. Я не могу сказать, что это должен быть твой смысл. But from my experience of death and dying and war and fighting fire, my meaning must be connected to death. Но из моего опыта, из того, что там было в лесу, по отношению пожаров, в госпитале, мой смысл должен быть связан со смертью. If your meaning is connected to divorce or separation or accident or education, it will be different for each person's experience. Если ваш смысл будет связан с разводами, с несчастными случаями, с автомобильными авариями, это будет ваш Then, опыт. more recently, my work has moved not only from the dying patient themselves, but to the bereaved family, to the grieving family. Ну и мой сейчас фокус немножко сместился не только умирающих пациентов, но и их
родственники, которые остаются. Excuse me. This year, the Japanese government gave me a huge grant of money to study bereavement because in 10 years, everyone in Japan will lose a family member to death. We have so many old people. Those old people will die in 10 years. And maybe almost every. Maybe a father, maybe a grandfather, maybe an uncle, maybe an older brother. But the old population is so large that everyone will be affected. И вот он недавно получил грант, очень большой грант от правительства на как раз исследование с людьми, которые остаются, у которых кто-то умер. Потому что по их исследованиям через 10 лет практически у каждого человека, да, оставшегося в живых, у него будет кто-то, кто умер. Now, from European data, or European research, shows us that in 2 years after death, 85% of people, or 83% of people, are normal. Европейские исследования показывают, что через 2 года после смерти кого-то из родственников 83% людей нормальные. But да, все хорошо у них. Ну, восстанавливаются. Восстанавливаются. Maybe 16 or 17% are not normal. 17% ненормально. Overeating or undereating. Переедание или недоедание. Oversleeping or undersleeping. Слишком много сна, слишком мало, недосыпа. More alcohol, алкоголь, more addiction. привычки. They go to work but cannot produce. Они идут на работу, но не могут работать. Or they cannot even go to work. Или даже не могут идти на работу. They have more doctor's appointments. У них больше посещений врачей. They consume more medicine. More hospitalization. More accidents. More traffic accidents. В том числе на дорогах. In some cultures, this is called the curse of the dead. If you cannot adjust, to the death, the dead will take you. The dead will curse you. Если ты не можешь приспособиться к смерти, потере, то значит смерть тебя возьмет. We don't believe it's a curse. We can explain with medical reasons why people have more problems. The immunity system declines. Мы можем объяснить с точки зрения медицинской, что происходит, что иммунитет падает. Communication becomes confused. Коммуникация усложняется. You're lonely, so you drink more. Ты одинок, поэтому больше пьешь. So we can understand this is not a curse. Можем понять, что это не. But the situation is the same in Europe, and we expect in Japan. Все та же в Европе и то, что мы ожидаем в Японии. If 16% of all Japanese people have this kind of problem 10 years from now, Если 16% японцев, всех японцев будут такие проблемы, this is a major social problem то это большая социальная проблема. for the medical system, for the economic system, Медицинская система, for экономическая the система, welfare system. для общего благосостояния. So the government asked me, my team, Правительство меня, мою команду, first determine what dangers, what are the economic and medical dangers for Japanese society. какие опасности для японского общества. And second, find a prophylactic prevention to avoid these disasters. И найти какое-то профилактическое действие, чтобы этого избежать. The first step is easy. Первый шаг легкий. Our project, starting next week, Наш проект начинается на следующей неделе. asks thousands of bereaved people about
cost of medicine, cost of alcohol, cost of the sleeping time and eating time and so on, to get medical data and expense data. Мы опрашиваем 1000 вот людей, которые кого-то потеряли, расходы их на медицину, на алкоголь, ну, вот на всякие вот эти вещи. We compare these 2,000 or 3,000 bereaved people with the same age and status and exactly the same except no bereavement, and compare the cost. И мы хотим сравнить ту же самую выборку, там 1000, 2, там 3 людей с людьми, которые никого не потеряли, которые с тем же возрастом, теми же параметрами, и посмотреть разницу в этих расходах. So we can begin to see what are the dangers not in France, England, Germany, but in Japan. Чтобы посмотреть, какие проблемы в Японии, а не в Англии, Франции, Германии. And the second stage, next year or 2 years now, will be the prophylactic prevention. И, ну, следующий уже шаг будет там, через год, через 2, это как раз уже профилактика. And there are many, many kinds of counseling or prevention for bad grief or prolonged, expensive grief. Complicated grief. The 83% we can call good grief. There's Гриф, печаль, горе. Гриф, Печаль. гриф, горе. Гриф, я так. the 16% who have medical problems, social problems, drinking problems, this is bad grief. Плохое течение, переживание. Ну да, переживания плохие, хорошие. Of course, it's okay to be sad. We cannot cure sadness, Конечно, это нормально быть грустным, мы не можем вылечить грусть. but we may be able to prevent addiction or insomnia or eating disorder. Но мы можем как-то предотвратить вот переход в эти привычки вредные, алкоголь, There are переедание. many ways. I'm getting tired, I should look at my notes. Can you wait 1 minute? I'll show you some То PowerPoint. есть страдания у человека остаются, да, они хотят, вот, что Да. страдания остаются, но при этом не спивается, не курит, ничего, So- просто страдает и все. So the person still would kind of suffer, yes, from what he had, but he will just not have these bad addictions, bad. It's movements. very difficult to measure suffering. Очень сложно измерить страдания. And Вот это Freud said, if you're suffering from grief, forget about it. Overcome it. Don't think about it. Who said? Sigmund Freud. Freud. Фрейд, Фройд, Фрейд. Фройд. Да, Сказал, Фрейд сказал, что если ты, вытесняйте. да, что Не если ты обращайте страдаешь от какого-то вот воспоминания, переживания, то просто выкинь его, не думай о нем. Что-то я ответ не поняла. Просто пока не- А мы не закончили, по-моему. You didn't answer yet, right? Right. Or you answered? сказал, Sorry что for the нужно question. What's the question? The question was about the suffering. Oh. Will they continue to suffer, or Да, это сложно. or you just Нет, the consequences? всё-таки. You just try to that I- people don't drink, don't smoke, don't eat Мгм. too much. For the government, Мгм. we're concerned about consequences. Ну да, для правительства нам важно как раз последствия, чтобы он как раз то, что ты говоришь. Personally, I'm concerned Привычек не было. to reduce suffering А But- я сам хочу, чтобы снизить уровень страданий, so that the suffering does not interfere with most normal activity. чтобы это не конфликтовало с обычными жизненными какими-то активностями. However, recent grief theory disagrees with Freud. Freud said, if you're still sad, you need to forget it. Но эти нынешние исследования как раз вот